సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఇప్పుడు మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము మీరు ఒక 1000 యూజర్ జనరేట్ చేయాలి, లేదంటే సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ టెస్ట్ విత్ 50,000 యూజర్స్. ఓకే, సో యూజర్స్ మీరు 50,000 యూజర్స్ పై జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 16 GB ర్యామ్. ర్యామ్ ఎంత ఉంది మీ మిషన్? 16 GB ర్యామ్ ఉంది. సో యూజింగ్ ది 16 GB ర్యామ్ మిషన్, absolutely I can say that yeah, you cannot generate 50,000 users. Okay, so there is issue with the RAM. Okay, so simple ga cheppalante, so let us assume your weight is 80 kg. Okay, so nu oka manishi, so nee weight 80 kg. So 80 kg unna manishi approximately he can lift, either she or he can lift 120 kgs, 130 kgs he can lift it. ఓకే, ఏదైనా ఒక వస్తువుని మోయమంటే 120 కేజీ లేదా 130 లేదా 150 కేజీలు మ్యాక్సిమం లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. సో బియాండ్ దట్ అయితే లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు లిఫ్ట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ లోడ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఓకే, యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఎవరైతే పర్సన్ ఆ వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడో వాడు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, వాడంతకు వాడు. అంటే వెయిట్ పెంచుకోవాలి, వాడి స్టామినాని పెంచాలి. సో వాట్ ఇట్ మీన్, యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ర్యామ్. Using single mission, we are going to lift 50,000 users. We are going to apply 50,000 users. So 16 GB mission తో మనం, this is not at all possible to apply 50,000 users. అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే యువర్ J meter it will crash. J meter crash అయిపోతుంది. You cannot generate this many number of users. Okay, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ దిస్ ర్యామ్. సో ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, దీని స్ట్రెంగ్త్ని, మీ మిషన్ స్ట్రెంగ్త్ని పెంచాలి. సో 16 GB ప్లేస్లో యూ కెన్ గో విత్ 64 GB ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సినారియో. ఓకే, సినారియో నెంబర్ 1, యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ యువర్ స్కిల్. ఓకే, సో అప్గ్రేడ్ ద ఇన్ఫ్రా. ఓకే, ఇన్ఫ్రాని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, ఏదర్ ర్యామ్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్, to upgrade yourself. And scenario number 2, ఇప్పుడు వెయిట్ 150 కేజీలు ఉన్న వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడానికి, సో మనం ఫిజికల్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు నా వెయిట్ 80 కేజీ అనుకున్నాం, నేను 160 కేజీస్ ఉన్న వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి నేను వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి. వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మంత్ అవ్వచ్చు, ఇయర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. బట్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు లిఫ్ట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నేను ఇప్పుడే లిఫ్ట్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఐ కెనాట్ అప్గ్రేడ్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ నీడ్ టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను లిఫ్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఐ కెన్ కాల్ సమ్ పీపుల్. సో కొంతమంది ఎవరినన్నా పక్కన ఉండే వాళ్ళని పిలిచి ఐ కెన్ టేక్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఐ కెన్ లిఫ్ట్ ఇట్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ కెన్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పీపుల్. దట్ ఈస్ సినారియో నెంబర్ 2. Scenario number 2, I can use multiple people or multiple missions I can use in our case. Okay, so ఒక మిషన్ ప్లేస్లో ఒక మిషన్ ఉంది, ఒక మనిషి ప్లేస్లో మనం మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఎలా వాడుతున్నాం, మల్టిపుల్ మ్యాన్ పవర్ ఎలా వాడుతున్నాం, అలాగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ హియర్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో పవర్ నన్ను ఏమంటాము, వర్క్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్. 50,000 యూజర్స్ అన్నాను ఇక్కడ. సో ఐ కెన్ యూజ్ 10 మిషన్స్ ఐ కెన్ యూజ్. సో ఈచ్ మిషన్ ఐ కెన్ జనరేట్ 50,000 by 10. సో ఐ కెన్ జనరేట్ 5,000 యూజర్స్. సో యూజింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ I can generate 5,000 users. So like that, whatever the number of users load we are going to apply, so that I can divide and I can generate that much number of users load. Okay, so దాన్ని మనం ఏమంటాం? Distribution testing అంటాం. Okay, how you can do that distribution testing in the J meter, that is very important. Okay, this is the concept behind of this distribution testing. So ఇది మీ J meter. Okay,
ఈ జేమీటర్లో నుంచి మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో వీ కెన్ యూజ్ వన్ మిషన్ యాజ్ ఏ మాస్టర్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ యాజ్ ఏ స్లేవ్ మిషన్స్. సో ఇలా ఓకే. సో ఇది ఒక మిషన్ అనుకోండి మీరు. ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ మిషన్. సో master mission, what it will do, so just it will give the instructions to the slaves. Whatever the instruction master mission is giving, the same thing can be performed by the slaves. So this is S. So S means slave, M means master. All are missions only. Okay. So ఇది మాస్టర్ మిషన్లో మీ JMeter రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ రన్ యువర్ JMeter స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్. ఓకే. సో మాస్టర్ కంప్యూటర్ నుంచి మనం JMeter స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తాం. ఓకే. సో దట్ పర్టికులర్ థింగ్ క్యాన్ బీ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటాం కదా మామూలుగా మనం స్క్రిప్ట్. సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఇట్ విల్ బీ కాపీడ్ టు ద slave 1, slave 2, slave 3, like that. Whatever the number of slaves you are using, to all the slaves the same information can be copied. కాపీ అవుతుంది. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అయినా అనొచ్చు, లేదంటే మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మెకానిజం అంటాం, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా అనొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఎలా చేయాలి దీన్ని అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకే. సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ హౌ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో యాక్చువల్గా మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఈ మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మిషన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉండాలి, దాన్ని ప్రీ రిక్విసైట్స్ అంటాం అనమాట. సో లెట్ మీ టెల్ యూ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మాస్టర్ మిషన్ లెట్ us assume అపాక్ రీజియన్లో ఉండకూడదు. ఓకే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ, లెట్ మీ కమ్ టు ద పాయింట్. సో మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేసే మిషన్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గరే ఉండాలి. సి మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నారు, ఆల్ ద మిషన్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఆఫీస్. Okay, should not be located in Bangalore office or should not be located in somewhere else. Let us assume you are sitting in Hyderabad location. All the missions should be there in the same location. Anni missions ఒకే దగ్గరే ఉండాలి. And all the missions should be connected with the same LAN. మీరు వైఫై కనెక్ట్ అవుతా అంటే సేమ్ వైఫైకే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే సేమ్ LAN వైర్ కనెక్షన్ అయితే సేమ్ వైర్కే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. Okay, same wire in the sense like same network. అలా కనెక్ట్ అయితేనే సో యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ది స్లేవ్స్ అండ్ మిషన్స్. సో మీరు వేరే వేరే కనెక్షన్స్ వాడారనుకోండి, యూ కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ మిషన్స్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ఫోర్ అన్ని మిషన్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గరే ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ద మిషన్స్ క్యాన్ బీ కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్ నెట్వర్క్. ల్యాన్ అయితే ల్యాన్, వైఫై అయితే వైఫై. సో కొన్ని ల్యాన్కి కొన్ని వైఫైకి అలా కనెక్ట్ అవ్వకూడదు, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ హియర్. సో అన్ని మిషన్స్కి ద ఓఎస్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఓఎస్ అనేది ఉంటుంది. వితౌట్ ఓఎస్ యూ కెనాట్ ఆపరేట్ ద సిస్టమ్. సో ఓఎస్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో ఇన్ మై మిషన్ ఐ am using Windows OS. Like similarly here for master and slaves also we have the OS. అవి కూడా మిషన్సే, లైక్ మన ల్యాప్టాప్లో డెస్క్టాప్ లాగే అవి కూడా మిషన్సే కాబట్టి ఫర్ దోస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ఓఎస్. సో అన్ని ఓఎస్లు ఒకటే ఉండాలి. సో లెట్ us assume మాస్టర్ మిషన్ యు ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓఎస్, విండోస్ ఓఎస్ వాడుతున్నాం. స్లేవ్స్ కూడా అదే ఉండాలి, నువ్వు వేరేది వాడేదానికి లేదు. ఓకే. విండోస్ 10 వాడుతున్నాం, ఆల్ ద మిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సేమ్ విండోస్ 10. అదే లైనిక్స్ వాడుతున్నాం, యూ నీడ్ టు యూజ్ లైనిక్స్ ఫర్ ఆల్ ద మిషన్స్. సో లైక్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రీరిక్విసైట్. ఓకే. ఆల్ ద మిషన్స్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ ఆపరేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఓఎస్ అనేది సేమ్ ఒకటే ఉండాలి. అండ్ అన్ని మిషన్స్ ఒకే దగ్గరే ఉండాలి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో కనెక్షన్ కూడా అన్నిటికీ ఓకే, వైఫై అయితే వైఫై, ల్యాన్ అయితే ల్యానే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సో వితౌట్ JMeter యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మిషన్స్. మీరు JMeter టెస్ట్ రన్ చేయాలి. సో JMeter లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేం. సో వితౌట్ జావా యూ కెనాట్ రన్ ద JMeter. దట్ ఈస్ ద interlink between JMeter and Java. So
Java and JMeter both should be there in all the missions. అన్ని మిషన్స్లో జావా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని మిషన్స్లో JMeter షుడ్ బి దేర్, అండ్ సేమ్ వర్షన్ JMeter అండ్ సేమ్ వర్షన్ జావా షుడ్ బి దేర్. లెట్ us assume you are using 1.8 జావా. ఓకే, 1.8 వాడుతున్నావు. అన్ని మిషన్స్లో 1.8 ఉండాలి. ఇన్ ద మాస్టర్, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ 1.8. ఇన్ ద స్లేవ్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ 1.8. Okay, and JMeter kuda, if you are using 5.4.3, in all the missions you should have the same kind of version 5.4.3. So don't use other versions and all, it will not work out. Okay, anni okate undali. So these are all prerequisites which you can use, okay, to configure master and slave configuration. Okay, so these and all are very important. In interview also people they will ask you. Already I have shared you the PDF, right? So you can buy heart from there. What and all prerequisites we need to follow to set up master and slave configuration, like that people they will ask you. Okay, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలి? సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మెకానిజంని కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఎలా చేయాలి అంటే, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఇది మాస్టర్ మిషన్ అనుకోండి. So in the master mission, I already told you, so there should be Java, there should be JMeter in your mission. So it is JMeter, let us assume 5.5 I am using. So go to Apache JMeter 5.5, go to the bin folder. In the bin folder, you can see one file called jmeter.properties. Okay, search for jmeter.property file. Here you can see. కొన్ని మిషన్స్లో JMeter అని మాత్రమే ఉంటుంది. అండర్ ద టైప్ యూ కెన్ సీ ప్రాపర్టీ ఫైల్, రైట్? సో jmeter.property ఫైల్ అని ఇలా ఉంటుంది మనకి. సో యూ నీడ్ టు డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ ఓపెన్ దాట్ ఇన్ ద నోట్ప్యాడ్ ఆర్ ఇన్ notepad++. నోట్ప్యాడ్లో కానీ notepad++లో కానీ ఇలా ఓపెన్ చేయండి. దిస్ ఇస్ jmeter.property ఫైల్, దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బిన్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి and you need to search for remote host. Okay, you need to search for remote host. We are searching for remote host. Control F press cheste, okay, you can get this dialog, right? So just type remote host. Okay, so click on the find next. Okay, you can see there is a search result, remote host. Okay, so remote host ani ila ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రిమోట్ హోస్ట్ ఏరియాలో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ రిమోట్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది. హియర్ బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ సీ లైక్ 127.0.0.1 విల్ బి దేర్, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ 127.0.0.1 అండ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద IP address of your slave missions. Let me give a clarification here. See, I am using, let us assume I am using one master mission and 4 slaves here, slave 1, slave 2, slave 3, slave 4. And I am going to establish the connection in between master and slave. ఈ రెండింటి మధ్య నేను కనెక్షన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అంటే, సో యూజింగ్ IP address. Okay, I need to get the IP address of each and every slave mission. Slave 1 IP, slave 2 IP, slave 3 IP, slave 4 IP address మనం తెచ్చుకోవాలి. Each and every mission the IP address will be there. Let us assume ఇప్పుడు నా మిషన్ ఉంది. సో నా మిషన్లో IP address కావాలంటే, సో జస్ట్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ మిషన్లో కూడా మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. జస్ట్ టైప్ IP config. Okay, just type IP config and hit enter. You can see IPv4 address here. And what is the IP here? 192.168.55.103. So this is my mission IP address. So like this you can get the IP address of your mission. మీ మిషన్ కూడా IP address వస్తాయి. Like similarly, సో ఇక్కడ slave 1, slave 2, slave 3, slave 4 ఇవి కూడా మనకి ఇలాంటి మిషన్సే అవి, లైక్ డెస్క్టాప్ కానీ లేదా ల్యాప్టాప్ కానీ ఇలాంటి మిషన్సే అవి కూడా. సో కాబట్టి సో యూజ్ IP config command and get the IP address of slave 1, slave 2, slave 3, slave 4. మీరు 4 వాడుతున్నారు అనుకోండి,
నాలుగు ఐపీ అడ్రస్లు వస్తాయి. మూడు వాడుతూ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ 3 ఐపీ అడ్రస్, రైట్? యూ కెన్ గెట్ ద ఐపీ అడ్రస్, రైట్? దెన్ కమ్ హియర్. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్లన్నీ మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయండి. లెట్ us assume 192.168.2.3, 192.168 dot something 7.8, 192.168 dot okay 7.9. So like that, మీరు ఎన్నైతే ఐపీ అడ్రస్లు వాడుతున్నారో, ఎన్ని స్లేవ్ మిషన్స్ వాడుతున్నారో, సో దోస్ స్లేవ్ మిషన్స్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఐపీ అడ్రస్ని యూ నీడ్ టు సపరేట్ విత్ ద కమా. సో కమా అనే డెలిమిటర్తో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. స్పేసెస్ అనేవి ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు మీరు. ఓకే, సో జస్ట్ పుట్ ద కమా, దట్స్ ఆల్. కమా మాత్రమే ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో 192.168.2.3 ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో దెన్ పుట్ కమా. సో తర్వాత ఇంకో ఐపీ అడ్రస్, పుట్ కమా. ఓకే, తర్వాత ఇంకో ఐపీ అడ్రస్. లైక్ దట్. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద IP address in the master mission jmeter.property file. మనం ఎక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు? We are talking about the changes in the jmeter.property file in the master. Okay, so master mission లో మనకి jmeter ఉంటుంది. In the jmeter, bin will be there. In the bin you have the jmeter.property file. Okay, so that we are going to edit now. దాన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాం, right? Do control F. Okay, search for I'm searching for host, remote host. Okay, search for the remote host. Okay, so in this area, so we are doing some changes and all. Okay, already ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసాం. Let me close this. Okay, so jmeter.property file లో ఇక్కడ నేను remote host for you can see like 127.0.0.1 something you can see, right? So remove that 127.0.1 and all and put your slave missions IP address. S1, S2, S3, S4 ఈ 4 స్లేవ్ మిషన్స్ నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ హ్యావ్ 4 స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్, 4 స్లేవ్స్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఆ 4ని నేను ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేశాను. సో ఇలాగా ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. ఓకే, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్. అలాగే మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ బై డిఫాల్ట్, ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ యువర్ టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ద పోర్ట్ నెంబర్ కాల్డ్ 4000. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది ప్రాపర్టీ సర్వర్ డాట్ RMI డాట్ లోకల్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 4000. సో లైక్ దిస్ one property will be there. You need to remove the flag in front of this property. ఇక్కడ కమెంట్ ఉంది కదా హ్యాష్, దాన్ని మనం ఫ్లాగ్ అంటాం. ఓకే, సో దాన్ని రిమూవ్ చేయండి. లేదంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, కాపీ దిస్ వన్ అండ్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఫ్లాగ్ తీసేసి కింద పేస్ట్ చేయండి. ఫ్లాగ్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ కమెంట్. కమెంట్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ కన్సిడర్ దిస్ ప్రాపర్టీ, జేమీటర్ ఈ ప్రాపర్టీని కన్సిడర్ చేయదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే కన్సిడర్ చేయాలా అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. దాని ముందర ఉన్న హ్యాష్ ట్యాగ్ని మనం తీసేస్తాం, తీసేసి ఇలాగా పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దాట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ చేంజ్. అండ్ థర్డ్ చేంజ్, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ SSL as ట్రూ. SSL అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్డ్ సర్టిఫికేట్ అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సెక్యూర్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. సెక్యూర్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే సో యూ కెన్ సీ ద కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్. టు అవాయిడ్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఇక్కడ ఉంది కదా సర్వర్ RMI SSL డిసేబుల్ అని. కాపీ దిస్ వన్ అండ్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇందాక మనం పేస్ట్ చేసినట్టు ఈ హ్యాష్ తీసేసి పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ రిమూవ్ ద ఫాల్స్ హియర్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ ఇన్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్. SSLని మనము డిసేబుల్ చేస్తున్నాం, హై సెక్యూర్ సర్టిఫికేట్ని. సో వీఆర్ డిసేబులింగ్ ఇట్. సో వై వీ నీడ్ టు డిసేబుల్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ without having any issues, connectivity issues. So therefore I am making this property like this.
Control S press చేయండి, then save it. So these three changes you need to do in the jmeter.property file. Okay, so first change, IP address తీసుకోవాలి, IP address మెన్షన్ చేయాలి. Second one, whenever you are running distribution testing, the port it will run, jmeter it will run on the port number called 4000. So కాబట్టి దాని ముందర ఉన్న ఫ్లాగ్ తీసేసి కింద లైన్ లో పేస్ట్ చేయండి. And third one, SSL disable చేయాలి. You need to make it as a true. So these three changes you need to do. Okay, సో అవి చేశాను, నేను మూడింటిని చేసేసాను. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే you need to go to the slave missions. మాస్టర్ మిషన్లో మనం చేసాం, ఇది మేజర్ సరిపోతుంది. ఓకే, మాస్టర్ మిషన్లో మీరు చేసిన జేమీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీ చేంజెస్ సరిపోతాయి. ఇలాగే యూ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. స్లేవ్ మిషన్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 స్లేవ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. స్లేవ్ మిషన్ 1లోకి వెళ్ళాలా, స్లేవ్ మిషన్ 2లోకి వెళ్ళాలా, 3లోకి వెళ్ళాలి, 4లోకి వెళ్ళాలి. సో 4 స్లేవ్ మిషన్స్కి చేంజెస్ చేయాలి. ఏం చేంజెస్ చేయాలి అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ చేంజెస్. ఓకే, సో గో టు ద స్లేవ్ మిషన్ 1, కన్సిడర్ ఇది స్లేవ్ మిషన్ 1 అనుకోండి. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్ 1లో కూడా మనకి జేమీటర్ ఉంటుంది, సేమ్ వర్షన్ జేమీటర్. సో యూ కెన్ గో హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అస్యూమ్ 5.4.3 అనుకుందాం. Go to the bin folder. In the bin also we have jmeter.property file. So you can open that in the notepad and notepad++. Do Control F and search for the remote host area. Okay, so remote host area ki ellandi. Ikkada 127.0. something ఉంటుంది. Don't do any changes in the. Okay, so ఏమి చేంజెస్ చేయొద్దు మీరు. ఓకే, అలాగే ఉంచండి. స్లేవ్ మిషన్స్ లో IP అడ్రస్ నాకు చెప్పినట్టు 4000 సర్వర్ RMI లోకల్ పోర్ట్ ఈక్వల్ టు 4000. ఈ కింద లైన్ ఉండదు, ఇంతకుముందు మనం మోడిఫికేషన్ చేసింది అది. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ లైన్ వితౌట్ హ్యాష్ అండ్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ సేమ్ థింగ్ లైక్ డిసేబుల్ సర్వర్ RMI SSL డిసేబుల్, మీకు ఇలాగే ఫాల్స్ అని ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. చేయాలి స్లేవ్ మిషన్స్లో. ఒకటి, పోర్ట్ నంబర్ 4000కి దానికి ముందర ఉన్న ఫ్లాగ్ తీసేయాలి, హ్యాష్. తర్వాత RMI SSL disable, you need to make it as a true by removing flag in front of that property. సో అవి రెండు చేంజెస్ చేయాలి స్లేవ్స్లో. అదే మాస్టర్లో అయితే IP నంబర్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లా అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో చేయాలి మీరు. స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2, స్లేవ్ 3, స్లేవ్ 4 అన్ని మిషన్స్లో యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దోస్ 2 చేంజెస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ అంటే యూ నీడ్ టు రన్ జేమీటర్ సర్వర్. మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలి, జేమీటర్ టెస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తాము, ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్ we will run the jmeter test. మాస్టర్ నుంచి jmeter టెస్ట్ రన్ చేస్తాం. సో దీంట్లో వెళ్ళి రన్ చేయడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలి, స్లేవ్ 1లో, స్లేవ్ 2లో, స్లేవ్ 3లో, స్లేవ్ 4లో యూ నీడ్ టు రన్ జేమీటర్ సర్వర్. జేమీటర్ సర్వర్ని రన్ చేయాలి. వేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్, జేమీటర్ సర్వర్ వేర్ ఇట్ విల్ బి అంటే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బిన్ ఫోల్డర్. గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ jmeter server. Okay, so jmeter server you can see here, jmeter server.bat. Okay, so in some missions you can see like only jmeter server, and file you can see like type of the file as windows batch file. You just run this, double click cheyandi dani meeda, that's all. So jmeter server I am going to open now. You can see, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ found apache jmeter code.jar and using local port 4000. So ఇందాక చెప్పాను, whenever you are running your distribution testing, the port jmeter port, right, so port is 4000, you can see. So that's why we need to enable that port, okay, from the property file. Okay, so ilaga meeru you need to run the jmeter server in all the slave missions. Anni slave missions lo run cheyali.
ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. ఇలాగా మీకు స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత లెట్ us assume now I am going to run the test from the master mission. మాస్టర్ మిషన్ నుంచి నేను టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ మిషన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను రన్ చేస్తాను. డోంట్ యూజ్ దిస్ ప్లే బటన్ టు రన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ యువర్ లోకల్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ లోకల్ మిషన్. లోకల్ మిషన్లో మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ, సో వీఆర్ డూయింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ నౌ and the test it will run in all the slave missions, not in the master mission. So therefore what we need to do, so you need to use this run tab. Go to the run tab. Here you can say remote start all, right? Make sure check 2.3, 3.4, 7.8 and all. So whatever the IP address you have been given in the jmeter.property file, so those IP address can be populated here. ఓకే, నేను ఇందాక 4 స్లేవ్ మిషన్స్ అన్నాను. యూ కెన్ సీ 4 స్లేవ్ మిషన్స్ ఐపీ అడ్రస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. మనకి ఎలా వచ్చాయి ఇవి? సో jmeter.property ఫైల్లో నేను ఇచ్చాను, రైట్? సో దోస్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఐపీ అడ్రస్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? సో మీరు ఒకదాని మీద ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్లిక్ చేయకూడదు. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. డోంట్ గో రిమోట్ స్టార్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్లిక్ చేయొద్దు. ఓకే, ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ స్టార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్, గో టు ద రన్ ట్యాబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ అని బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో దేర్ఫోర్ ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ఆల్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఓకే, అలాగ రన్ చేయాలి. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్, ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్ మిషన్. సో మాస్టర్ మిషన్లో అండ్ దట్ టు ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ యువర్ లోకల్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. We don't want to do like that. Distribution testing అలా చేయము. So go to the run tab and click on this remote start all. So once you have been clicked on the remote start all, the test it will start in all the slave missions. Slave missions కి అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, దీంట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో మాత్రం మాస్టర్ మిషన్లో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, మాస్టర్ మిషన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ పుష్ ద లోడ్ టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లేవ్. ప్రతి ఒక్క స్లేవ్కి దాన్ని ఏమంటాం మనం, లోడ్ అనేది పంపిస్తుంది. అంతే తప్ప మాస్టర్ మిషన్ మనకి లోడ్ అనేది జనరేట్ చేయదు. ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్ టు ద స్లేవ్స్. దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్ మీ షో యూ ద స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద PDF, right? So in that PDF you can see సో మనకి టెస్ట్ రన్ అయ్యేటప్పుడు వేర్ ఇస్ ద jmeter updated notes. సో టెస్ట్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే, see this is the screenshot you can see in the slave missions. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్స్లో మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తారు. కుడ్ నాట్ ఫైండ్ అపాచీ jmeter.core. ఇందాక మీరు చూసారు ఇక్కడ, ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ jmeter home, ఫైండ్ అపాచీ jmeter core, క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్. సి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్. దాని కింద చూడండి, మీకు జస్ట్ యూ కెన్ సీ స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ ఆన్ అని పడింది, రైట్? సో ఎప్పుడు టెస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆన్ ద టెస్ట్ అని మీకు పడుతుంది అంటే, సో యూ కెన్ గో టు ద jmeter అండ్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. ఎప్పుడైతే మీరు రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తారో, సో దెన్ యూ కెన్ సీ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్, స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ ఆన్ హోస్ట్ అని చెప్పి యూ కెన్ సీ ద థింగ్ ఫార్ హియర్. మీకు స్లేవ్ మిషన్లో మీకు కనపడుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 missions with you, you can practice this in your missions. Okay, so using single mission you cannot run the distribution testing. You should have minimum 2 missions to do the distribution testing. Okay, మీ దగ్గర 2 missions ఉంటే you can do it. Okay, సో ఇలాగ దీని కింద మీకు రిమోట్ మిషన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది అని పడుతుంది.
సో మీకు ఎప్పుడైతే టెస్ట్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుందో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టాప్ ఆల్, ఓకే, టెస్ట్ అనేది ఆపేస్తారా మీరు, దెన్ యూ కెన్ సీ టెస్ట్ ఈజ్ స్టాప్, లైక్ ఫినిష్డ్ ద టెస్ట్ అని పడుతుంది. టెస్ట్ స్టార్ట్ అయినట్లు పడుతుంది, టెస్ట్ ఎండ్ అయినట్లు పడుతుంది. అదర్ దాన్ దట్ యూ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. స్లేవ్ మిషన్స్లో మీరు ఇంకేమీ చూడలేరు. ఓకే, సో టెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది, టెస్ట్ ఎండ్ అయింది, దోస్ టూ థింగ్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. మరి మిగతా లాగ్స్ అన్నీ మనకి ఎక్కడ వస్తాయి? జేమీటర్ నేను రన్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ సీ దిస్ లాగ్స్ అండ్ ఆల్ రైట్, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీలో లాగ్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా. అవన్నీ మనం ఎక్కడ చూస్తాము అంటే యూ కెన్ సీ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్ ఓన్లీ. మాస్టర్ మిషన్లోనే అన్ని సర్వర్స్కి సంబంధించిన, అన్ని స్లేవ్స్కి సంబంధించిన లాగ్స్ అన్నీ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్, సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ దిస్ లాగ్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే, సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. స్లేవ్స్లో మనకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్, ఎండింగ్ ద టెస్ట్ అని మాత్రమే పడుతుంది ఇన్ ఆల్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో అలాగే పడుతుంది. Okay, so coming to how to save the logs and all from the master mission, you can save the logs using this view results tree or summary report or whatever it may be. You can use it, and whatever the statements you are getting here, you can save by giving the file name here. File name ichi manam save chesukochu, and you can use that to generate HTML report. Okay, so like that you can do the distribution testing. ఓకే, సో ఇలాగా నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, సో సమ్ పీపుల్ వాట్ దే కెన్ డూ, దే కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. డోంట్ యూజ్ దిస్ బటన్. ఓకే, ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో టు ద రన్ ట్యాబ్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్, go and click on the remote stop all. Don't go here and don't click on one after one. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తా, తర్వాత దీని మీద, తర్వాత దీని మీద, అలా చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు రన్ ఆల్ ద మిషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ డూ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, సో లెటర్స్ అస్యూమ్ ఇందాక మనం ఇలా 50,000 యూజర్లు అన్నాను. ఇక్కడ 50,000 యూజర్లు అంటే నేను ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఎంత పెట్టాలి? ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ 50, లెట్ మీ గో విత్ స్మాల్ నంబర్, 5,000 యూజర్స్. 5,000 యూజర్స్ అన్నాను నేను ఇక్కడ, అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 స్లేవ్ మిషన్స్. డోంట్ కన్సిడర్ ద మాస్టర్. ఓకే, సో మాస్టర్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. హౌ మెనీ మిషన్స్ వీ హ్యావ్? 4 మిషన్స్ వీ హ్యావ్, 4 స్లేవ్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు నేను లోడ్ ఎంత పెట్టాలి? ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి థ్రెడ్ గ్రూప్లో here. So master mission, what it will do? Master mission, it will give 5,000 to the slave 1, 5,000 to the slave 2, 5,000 to the slave 3, 5,000 to the slave 4. Appudu 5,000 into 4 ఎంత అవుతుంది? 20,000 అవుతుంది. So that is not correct as per our requirement. So we need to generate only 5,000, not 20k, not 20,000, right? So కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? లోడ్ ని డివైడెడ్ బై చేయాలి. సో టోటల్ లోడ్ బై number of slaves. So total load is 5,000 divided by number of slaves we are using 4. So how many we can get? We can get something 1250 something, right? So 1250 వస్తుంది. So you can go to JMeter and you can put 1250 here. So అప్పుడు మాస్టర్ మిషన్ ఏం చేస్తుంది? It will give 1250 to the slave 1, 1250 to slave 2, slave 3, slave 4. So అన్నిటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే, so you can get something 5,000. So like that, what you need to do, you need to divide the load. Okay, this you need to remember. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇది. డైరెక్ట్గా లోడ్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్లో పెట్టేస్తారు. ఓకే, they do not divide the load. Okay, so this you need to remember. Okay, so ర్యాంప్ అప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెడతారో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి ర్యాంప్ అప్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. Okay, so don't go with 5,000 ramp up calculate cheyaguru. Whatever the number you are putting here, so based on that number you need to calculate the ramp up. Okay, and duration, some people the people there might be confused with the duration as well. So duration kuda enti dani would divide cheyalante, no, don't divide the duration and all. మీరు 1 hour అయితే you put 3,600 here.
Okay, 2 hours అయితే 7,200. So like that you need to mention. Don't divide the duration and all. So just only you need to divide the number of users. Apart of that, don't do anything. Okay, so that is about distribution testing and all. This is very very important, and this is advanced one. People they'll ask you to explain in the interview. Okay, distribution testing ఎలా చేస్తాం, ఏమేం చేస్తాం. Okay, so can you please explain, like that people they'll ask you. This is very important one. Most of the people, so 10 మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే 10 మంది అడిగే క్వశ్చన్. Okay, so you need to by heart the story and all. You need to remember the process how you need to do the distribution testing and all. Okay, so just go to the PDF whatever I have been given. So I have given with screenshots and all. Okay, so neat screenshots ఉంటాయి ఇక్కడ. మీరు ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్ ఇన్ ద మెటీరియల్. You just go and by heart the process. That's all. Okay, and if you are having two machines with you, you can start practicing with that. Okay, so changes అన్ని చేయండి, so you can succeed. Okay, so that is about distribution testing, why we need to do, how we can do and all. And so next thing is like server monitoring using Grafana. Why we need to monitor the servers, first thing. Okay, so ఇప్పటిదాకా, okay, so whatever you learn the things and all, so that is about JMeter tool. Okay, so JMeter tool use చేసి స్క్రిప్టింగ్ చేసాం. Okay, so then enhancement చేసాం by correlation, parameterization, assertion. Okay, so we have implemented some logic controllers. So these are all things we have discussed, right? So there is about scripting and all. So then we have seen the execution చేసాము, load test, endurance testing, like that. We have learned the types of testings and all. And now we are going to monitor the servers ని ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి అంటే, సి ఇందాక నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ బిగినింగ్లో. మీరు ఒక 150 kgs లేదా 160 kgs వెయిట్ ఎత్తాలి అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ లిఫ్ట్ దట్ వెయిట్, బట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ మచ్ స్ట్రెయిన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, సో మీ ఆర్గాన్స్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి, హౌ యువర్ హార్ట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే, సో హార్ట్ అనే కాకుండా ఇంకా ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ I need to observe your body, how your body is functioning at that moment whenever you are lifting your weights and all. So ఇక్కడ కూడా నేను మిషన్ రన్ అవుతా ఉంది, రైట్, లోడ్ టెస్టింగ్ అవుతా ఉంది, లేదా ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాము, 2 hours రన్ చేస్తున్నాం, లేదా 5 hours రన్ చేస్తున్నాము. I need to look into the application system, like how it is behaving. సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది, మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది, నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్, ఓకే, ఎలా ఉంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు మానిటర్ ఫ్రమ్ మై అండ్ బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. సో టు మానిటర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, సో వీ విల్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద టూల్స్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ టూల్ హియర్. సో you know that is task manager. Okay, so just right click on the toolbar. Okay, so let me close this. So if you open the task manager, so here you can see the utilizations of your mission. Okay, if you click on the performance, you can see the CPU utilization, memory utilization, disk utilization, network utilization. So these things and all you can see here. See, right now my mission CPU consumption is varying in between 60 to 70 and something you can see. And memory you can see, my mission memory RAM is 8 GB RAM, and out of 8 GB you can see 4.4 GB I have utilized already, right? 58% I have utilized it. And disk utilization you can see, network utilization, Wi-Fi connectivity information you can see and all, right? So
ఇప్పుడు నా మిషన్లో సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్. లెట్ us assume I am running 10 applications like WhatsApp, Facebook, Twitter. So like that applications will be there. Okay, instead of opening those things in the browser, what I can do, I can open the applications లేదా గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తా, గేమ్స్ ఆడతా నేను, రైట్. CPU consumption almost it will go high. Why? Because whenever you are using multiple applications and all, so each and every application can consume utilizations, CPU, memory and consumption తీసుకుంటాయి. So it goes high. You can see there are the fluctuations here. Okay, so CPU, memory ఇవన్నిటిని మనం ఏం చేయాలంటే you need to monitor those things. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, whenever you are gathering the requirements, so you need to gather the resource utilizations as well, like CPU utilization ఎంత ఉండాలి, memory ఎంత ఉండాలి. So these things also we can gather being a performance tester, right? So kabatti how you can monitor those things ante, so you can monitor using Grafana, or you can monitor using Perfmon, or you can use Enmon to monitor. Okay, so those tools are some of the free tools we have, some of the paid tools we have. So here we have the task manager as well. So this is the free. In each and every mission, task manager will be there. This will be absolutely, it will be free. But thing is that you cannot export the data. You can see the live data here. Whatever the stats it is showing here, that is the live data. You cannot capture this information. దీన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయలేం. I cannot store it, I cannot record it, right? So I cannot use this task manager for capturing the information and all. So therefore what I can do, so I am going with some other tools. Okay, so I'll tell you one tool today, that is Perfmon, so which will be there in your missions. So just type perf, PERF, and you can see performance monitor here. So using this performance monitor, what you can do, so you can monitor your mission health, CPU, memory, disk, network. So these things and all you can monitor. This is the default tool and open source tool. Okay, so open source tools in the sense like free tool. Okay, so మీ మిషన్ లో కూడా మీరు టైప్ చేస్తే you can see the Perfmon like this. టైప్ చేయగానే మీకు వస్తుంది. You no need to install anything in your mission. So just click on this performance monitor and you can open the performance monitor and you can monitor your system health. Okay, so maximize it and you can see here performance monitor. Here we have, right? Click on that performance monitor. You can see there is one graph is going here, one graph is plotting. That is processing time, that is CPU graph. You can see here red color lo graph vasta undi kada, under here you can see red color, right? So red color lo undi and counter name is processor time. Okay, what is the name of this graph? That you can see under the counter, processor time. Okay, this is CPU utilization graph. Okay, so like that so you can see like CPU utilization, memory utilization, network utilization. So like that you can get the graphs and all. Okay, so now what we need to do, we not only the CPU ఒకటే కాకుండా we need to go with the memory, we need to go with the disk, you need to go with many things we have. సో అన్నిటికీ మనం చెక్ చేసుకోవాలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద కస్టమైజ్డ్ డేటా కలెక్టర్ సెట్. నువ్వు ఏమేమి మానిటర్ చేయాలనో అవన్నిటిని మీరు ఒక డేటా కలెక్టర్ సెట్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి. సో నౌ ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద డేటా కలెక్టర్ set here in the performance monitor. Here you can see data collector set. So right click on that, so double click on that. Okay, you can see user defined, right click on that, mouse onto the new and create data collector set. I am going to create a new data collector set now. So ఇక్కడ పేరు ఏదో వచ్చింది, just remove that name and put something like October batch something. So just you can give your project name. Okay, project name లాగా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. I have given October here and choose create manually. Click on next. Okay, I am going to monitor the performance counters. So you need to check this checkbox performance counter. Click on the next and here you need to add the counters. మీరు ఏమేమి మానిటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, like CPU, memory,
network, disk, అవన్నీ మానిటర్ చేయాలన్నప్పుడు those things and all you need to add here. So click on the add button, and here you can see many counters will be there. Okay, so it is loading. Yeah, you can see these and all are the counters. Okay, these and all are the counters. So మీకు ఏ కౌంటర్ కావాలో you can search over here. So I want to go with CPU. Okay, you can see like processor అని ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, so let me go with the processor. Where is it? You can see here processor, right? So here I can go and I can click on this drop down, and here you can see C1 time, CT time, interrupt time, regular time, like that. So here you can go and choose the processor time and all. Okay, so interrupt time, so ideal time, okay, privilege time. So these counters you should remember. Okay, at least 3 to 4 counters you need to remember. Okay, so interrupt time, privilege time, processor time, shift పట్టుకొని select చేసుకోండి and click on add. So I have added these 3 counters. Okay, so these 3 counters I am going to monitor for CPU. Like similarly you can go with the memory. So memory అని ఉంటుంది. So you can search for the memory here. So memory లో I can go with available bytes. ఎంత memory available ఉంది, సో ఎంత memory నాకు ఫ్రీగా ఉంది. సో మీకు ఇలా you can choose some of the counters from here and click on the add. See, I have added the memory counters. Like this you can add the counters and all from here. Like network ఉంటాయి, తర్వాత disk ఉంటుంది. Okay, so you can see like physical disk and all will be there. Okay, physical disk. Okay, so disk read time, disk write time. So like that you can add the counters and all, and then click on OK. Okay, so click on next. Okay, so this is the default directory where you are going to save your results and all, and click on next, and finally click on finish. So I have created one data collector set with the name October. You can see here. Okay, so October అని ఉంది ఇక్కడ. You can see the status of the data collector set is stop. ఎప్పుడు మీకు రన్ అవుతుంది అది? See, నాకు I need to collect the data and all, like CPU utilization, memory utilization, ఇవన్నీ నేను డేటా అనేది కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు you need to run this particular job, this particular data collector set. You need to run it. So when you need to run it, so whenever you are going to run your test, so just come here and run the test, run this particular job. మీ టెస్ట్ రన్ చేయడానికి ముందే మీరు ఇక్కడికి రావాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి you need to start the data collector set. So once you have been started the data collector set, you can see play button here. So what it means, the data collector set is started and it is collecting the information. You can see the data collector set is running. You can see the play button here, and it is collecting the information like CPU, memory and all. It is collecting. Okay, so collect చేసుకుంటా ఉంటుంది. సో మీకు టెస్ట్ ఇప్పుడు రన్ అవుతా ఉంది. సో డేటా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి కలెక్టెడ్ బై దట్ డేటా కలెక్టర్ సెట్. సో టెస్ట్ అయిపోయింది. లెట్ us assume టెస్ట్ is completed. So now you can go to data collector set and you can right click on that and you can stop the test. You can stop that data collector set. That's all. Okay, so we have collected the information during the run. Test start చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే మనం డేటా కలెక్టర్ సెట్ మీద దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి you need to start the data collector set, and once the test is completed you can come to October same and you can stop the data collector set. Stop చేసేసేయండి. Okay, now where I can get the information and all, where I can get the reports, go to the report section, go to the user defined. Here you can see October, right? So click on this one. Okay, you can see this is the the statistics which you have been captured. ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ కలర్ని బట్టి you can identify available bytes, cached byte, discrete time, write time, privileged time. Okay, see processor time. So like that, by seeing this information, so what you can do, so these are all the graphs. Okay, సో ఇలాగ మనము ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉంది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, ఇప్పుడు నీ ప్రాసెసర్ టైం చూడాలి, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. యూ కెన్ సీ యూ కెన్ చేంజ్ ద కలర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ చేంజ్ ద కలర్స్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద విడ్త్ అండ్ ఆల్ టు ఐడెంటిఫై ఈజీలీ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇలాగా యూ కెన్ మానిటర్
the utilization of the server like CPU, memory, disk, network and all. So this is the free tool which is available along with Windows missions. Okay, not only Windows, if you are using Mac or something else, whatever it may be, so that will be there. Performance monitor will be there. Okay, I think in the Linux we do not have it. So in the Linux we have some other like Nmon. So tomorrow I will tell you about that. Okay, so if it is a Windows mission, you can have this ఏమంటాం ఇది పఫ్మాన్ అంటుంది. ఓకే, సో చాలామంది ఏంటంటే దీన్ని చదవడానికి ఇబ్బంది పడతారు. సో దే కెనాట్ రీడ్ దిస్ ప్రాపర్లీ. సో ఎంత ఉంది, యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది, సో దే మైట్ బీ కన్ఫ్యూజ్ బై సీయింగ్ దిస్ స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. So what they can do, so you can export this data. So right click on this and you can see save data as. Click on that save data as, and you can save this as a CSV format. In CSV format you can save it. Okay, so by default BLG will be there. By default BLG will be there. So what you need to do, you need to save it as a CSV. Okay, so you can give your application name here and all. I have given October something, and I am going to save this in the documents, right? Save this information. Okay, so in CSV format I have saved this information. Now I am opening that. Okay, so then you open your some CSV format like that. You can see these are all the the statistics and all. Hey, yeah. School పంపిదాన్ని okay, this is the data, so which we have exported from here, right? So the data and all we have exported. You can see the counter names also present here. మీరు ఇక్కడ చూస్తే కౌంటర్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. సో అవైలబుల్ బైట్స్, నెక్స్ట్ కాలం మీద క్లిక్ చేస్తే క్యాచీ బైట్, నెక్స్ట్ కాలం యూ కెన్ సీ క్యాచీ, ఇలాగా ప్రాసెస్ టైం అన్నీ మనకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరంతా ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని యూ జస్ట్ కాపీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ అండ్ ఆల్, అండ్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద గ్రాఫ్. యూ కెన్ ప్లాట్ యువర్ ఓన్ గ్రాఫ్. ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళండి. హియర్ యూ కెన్ సీ నంబర్ ఆఫ్ చార్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో విచ్ ఎవర్ చార్ట్ యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ ప్లాట్ దట్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు గ్రాఫ్స్ అనేటివి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సమ్వాట్ లైక్ కొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. బట్ మేబీ ఎక్కువసేపు రన్ అయితే టెస్ట్, యూ కెన్ గెట్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ ఎలాబొరేటివ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నీట్గా వస్తాయి. Okay, so just I am giving one kind of idea how you can export the data from here and all. Maximum 99% of the cases we do not get a chance to use the Perfmon, and we have some other tools like Grafana, we have App Dynamics, we have, so using those we can monitor and visualizing perspective. So those are very helpful for us. So we do not use this one and all. So but sometimes some clients they do not allow us to use Grafana and all. At the time we do not have any option, we need to use this Perfmon. So that's why I am telling you to go through this Perfmon once. Okay, so this is performance monitor, like how you can monitor the utilizations of your server like CPU, memory, disk, network and all. Whatever the counter you need to monitor, first you need to create the data collector set here in the performance monitor. Okay, performance monitor lo manam data collector set create cheyali like this. Okay, so and then you need to start the data collector set before you are going to run your test. మీ టెస్ట్ రన్ చేయక ముందే data collector set run cheyali, and then once the test got completed, so you need to stop the data collector set. Okay, where you need to run this performance monitor, this is also some people there might be confused. ఎక్కడ రన్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ని అంటే, యూ నీడ్ టు రన్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ సర్వర్, నాట్ ఇన్ యువర్ మిషన్ వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ జేమీటర్. జేమీటర్ ఆడ మీరు రన్ చేస్తున్నారు, ఆడ కాదు. సో యూ నీడ్ టు రన్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్. ఓకే, సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయకముందే మనం రన్ చేయాలి, టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయాలి, అండ్ దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద డేటా
and you can export the data ఇందాక చూపించినట్టు you can export the data. Okay, so కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది like to study the data and all, but we cannot do anything. So whenever the people our clients and all, they are not allowing us to use the third party applications, we need to use existing the things. Okay, existing tools we need to use. So therefore we cannot do practice, so then you will come to know. So once మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే you can get to know about that Perfmon and all, and మీ కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. Okay, so that is about Perfmon, and tomorrow I'll discuss about Grafana and Yenmon. So those two things tomorrow I'll discuss with you. Okay, I'm stopping here for the day. Okay, so anything from your end you can ask me now.